Ayubowan. So today we're going to focus on sleep and dreams. Ada lesson එක sleep and dreams නින්ද සහ හීන ගැන තමයි අපි කරන්න යන්නේ. Right? Practice question 1, dream, hina. Okay? Can you remember a time when you woke up from a fantastic or strange dream? මතකද ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලෝ එක්ක හරිම හොඳ නැත්නම් අමුතු හීනකින් ඇහැරිච්ච වෙලාවක්. Maybe you were afraid and turned on the light, or the dream was so good you wanted to sleep longer. එක්ක බය වෙලා ලයිට් එක දාන්න ඕන. එහෙමත් නැත්නම් ඩ්‍රීම් එක එච්චර හොඳ හින්දා තව නිදා ගන්න ඕන. But do you think your dreams are telling you something? හැබැයි හිතනවද dreams මොන හරි දෙයක් ගැන කියනවා කියලා? Think about it. You can make this into a little speaking activity also. ගැන මේක integrate කරන්න පුළුවන්. මේවට උත්තර හිතලා you can speak, record and re-listen to yourself. Right? Match the words with the definition. A part of a person that lives after they die. Right? ඒගොල්ලෝ මැරුණට පස්සේ කෙනෙක්ගේ ජීවත් වෙන එකට අපි මොකද්ද කියන්නේ? A spirit, ආත්මය. Used again, ආයි පාවිච්චි කරනවා. Recycled. Something you think, හිතන දෙයක්, a thought. Happening without a plan, random, අහඹු ලෙස, plan එකක් නැහැ, අහඹු ලෙස සිදු වෙනවා. Something that means something more than you think when you first see it, right? Think about what it is. Not sleeping. Something you feel, happiness, sadness, මොකද්ද වචනේ? A part of your mind you don't know you're using. Okay? Right. Something that means more than you see it the first time. Symbolic. Not sleeping, awake. Something you feel, ඒ කියන්නේ අපිට දැනෙන දෙයක්, a feeling. Some part of your mind that you don't know you're using, අපේ යටිහිත, subconscious, right? Right? Okay. Post reading කියන්නේ අපි කියවල ඉවරම කරමු. Can you see the future in dreams? අපිට අනාගතය පේනවද මේ හීන වලින්? For hundreds of years, people thought dreams were messages from gods or spirits. Today, too, many people can remember a time when they saw a place or person in their dream, and then later the dream happened in real life. ඉතින් අවුරුදු ගණනාවක් පුරාවට මිනිස්සු හිතුවේ හීන කියන්නේ දෙවියන්ගෙන් මොකක් හරි ලැබෙන පණිවිඩයක් කියලා. අදටත් මිනිස්සුන්ට සමහරක් වෙලාවට කියනවා අහලා තියෙනවා දැකපු දෙයක් පස්සේ ජීවිතේ උනම හීනෙන් දැක්කම එහෙම වෙනවා කියලා. Right? Maybe that's not surprising because we dream a lot but we probably only remember the times when something happens in a dream and then happens for real. ඉතින් ඒක පුදුමයට පත් වෙන්න දෙයක් නෙවෙයි. මොකද අපි හීනෙන් ඕන තරම් දේවල් දකිනවා. සහ හීන ඕන තරම් පේනවා. හැබැයි අපිට මතක තියෙන්නේ හීන ඇත්ත වෙච්ච අවස්ථා පමණයි. Most people have 4 to 6 dreams every night after the age of 10. ඉතින් අවුරුදු 10න් පස්සේ සාමාන්‍ය කෙනෙක් හීන 4ක් 6ක් වගේ පේනවා රැට. That's as many as 2,000 dreams per year. ඒක ඇවිල්ලා අවුරුද්දට 2000ක් වගේ හීන. So an 80-year-old person has probably had 140,000 dreams. ඉතින් වයස අවුරුදු 80 කෙනෙක් 1,40,000ක් පමණ හීන දැකලා තියෙනවා.
Maybe we forget 95 to 99%. ඉතින් අපිට ඕකෙන් 95ක 99ක් වගේ අමතක වෙනවා. But that's still thousands of dreams that might come true. හැබැයි ඒත් දස් ගණනක් තියෙනවා ඇත්ත වෙන්න පුළුවන්. Are dreams recycled thoughts? Dreams කියන්නේ ආයෙ එක recycle කරන thought එකක්ද? Around the 18th and 19th centuries, there were two popular ideas about dreams. ඉතින් 18 වන 19 වන ශතවර්ෂය වගේ කාලෙදී හරිම ප්‍රසිද්ධ අදහසක් තිබුණා මේ හීන ගැන. One said that the things we see in our dreams are the things we keep in our subconscious because we don't want or need to think about them when we are awake. ඉතින් එක්කෙනෙක් කිව්වා අපිට හීනෙන් පේන්නේ අපේ යටි හිතේ තියෙන දේවල්. මොකද අපි යටි හිතේ දේවල් ඇත්තට කියන්න කරන්න දකින්න අකමැති හින්දා ඒ දේවල් යටි හිතේ තිබ්බාම ඒව තමයි අපිට හීනෙන් පේන්නේ කියලා. The opposite idea said that while we are sleeping, the brain organizes memories and thoughts from the day. ඉතින් ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධ එක තමයි කිව්වේ විශ්වාස කරේ හීන කියන්නේ අපි නිදාගෙන ඉන්නකොට අපේ මතකය හරි පිළිවෙලට ඒගොල්ලෝ ගන්නවා. දවස් 30 වෙච්ච දේවල් පිළිවෙල කරන එක. Dreams are just random thoughts from our day, but we try to make a story from them when we wake up. ඉතින් dreams කියලා කියන්නේ හරිම නිකන් random කිසිම පිළිවෙලක් නැහැ. Random thoughts. හැබැයි අපි නැගිට්ටාම ඒකට යම් කිසි අර්ථයක් දෙන්න ටික පෙළගස්සනවා කියලා කිව්වා. Right? Are dreams messages from our brains? ඉතින් හීන කියලා කියන්නේ මොලෙන් එන පණිවිඩද? Right? Perhaps both ideas are a little bit right. සමහරක් විට බලනකොට අපි කතා කරපු මේ ඉස්සෙල්ලා ideas දෙකම චුට්ට හරියන්න පුළුවන්. Maybe dreams are made from the thoughts we have during the day, but we see them as symbols. ඉතින් සමහරක් විට වෙන්නේ නැති මේවා දවස් 30 වෙන දේවල් වෙන්නේ නැති. හැබැයි අපි ඒකට යම්කිසි අර්ථයක් දෙන්න හදනවා. symbol කියන්නේ meaning එකක්, අර්ථයක්. For example, a dream of flying might be a symbol of an exciting new job. නිදසුනක් හැටියට ගත්තොත් පියාසර කරන එක, පියාඹන එක අදහසක් වෙන්න පුළුවන් අලුත් රස්සාවක් ලැබෙන එකට. When we are awake, we think in words most of the time. අපි ඇහැරලා ඉන්නකොට හැමතිස්සෙම හිතන්න බලන්නේ වචන වලින්. But when we are sleeping, the part of our brain that helps with language sleeps. හැබැයි අපි නිදාගත්තාම අපේ මොලේ භාෂාව සම්බන්ධව තියෙන කොටසත් නිදා ගන්නවා. So maybe our thoughts come to us in dreams as feelings and symbols instead of words. ඉතින් ඒ හින්දා අපේ සිතුවිලි අතරට මේ symbols එන්න පුළුවන් අදහස් වෙනුවට. ඒ කියන්නේ අපි කතා කරන දේවල් වෙනුවට. If you can understand these symbols, you have a window into your subconscious. ඉතින් අපිට මේ දේවල් අර්ථකථනය කරන්න පුළුවන් නම් අපේ යටි හිතට අපිට නිකන් ජනේලයක් දාලා ඇරලා බැලුවා වගේ දේවල් පේනවා. If you want to understand the messages, you have to match them to what's happening in your life. ඉතින් ඒවා තේරුම් ගන්න අවශ්‍ය නම් ඒවා අපි පෙළගස්සන්න ඕනේ අපේ ජීවිතයේ තියෙන සිද්ධි සමග. Right? How can you understand the messages? One way to help you do this is to keep a dream diary. දැන් අපි කොහොමද මේ හීනෙන් එන පණිවිඩ තේරුම් ගන්නේ? එක විදියක් තමයි අපි diary එකක් maintain කරන එක. As soon as you wake up, write down everything you remember about your dreams. ඉතින් නැගිටපු ගමන් අපි කරන්න ඕනේ අපිට මතක ඔක්කොම දේවල් අපේ diary එකේ ලියන එක. Use pen and paper, not your phone or computer, because a light might wake you up and you'll forget faster. ඉතින් ලියන්න ඕනේ පෑනකුයි කොලයකුයි සමග මිස කම්පියුටර් එකේවත් ෆෝන් එකේවත් නෙමෙයි. මොකද ලයිට් එක වැටිච්ච ගමන් අපිට අමතක වෙන්න පුළුවන් වේගය වැඩි වෙන හින්දා. Sometimes your eyes will be half closed and your writing will be difficult to read. ඉතින් සමහරකට ඇස් බාගට වගේ වෙලා ලියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය කියවන්න අමාරු වෙන්න පුළුවන්. Now you can match your dreams to your daily life. ලියුවට පස්සේ අපිට ඒ දේවල් අපේ ජීවිතයේ දිනදා දේවල් එක්ක match කරන්න පුළුවන්. Think about the people and place where the dream happened and they might mean something too. ඒ වෙච්ච සිද්ධිය තැන මිනිස්සු ගැන හිතුවොත් මොකක් හරි සම්බන්ධතාවයක් තියෙන්න පුළුවන්.
Also, how you were feeling in the dream is important. නින්දෙදි තමන්ට දැනෙච්ච දේත් හරිම වැදගත් වෙනවා. If you were afraid instead of happy in the flying dream, maybe it means you're worried about the new job. ඉතින් දැන් අපි හිතුවත් ඒකෙදි ඔයා worry වුණා නම් ඒ flying එකේදී එහෙනම් අලුත් job එක ගැන ඔබ පොඩ්ඩක් කලබල මනසකින් ඉන්නේ, right? Are you ready to find out what your subconscious is trying to tell you? ඔබ ලෑස්තිද ඔබේ යටිහිත ඔබට කියන්න තියෙන දේවල් පිළිගන්න හරි හොයලා බලන්න හරි. Right. Are the sentences true or false? We don't know for sure if dreams mean something or not. That's true. අපි හරියටම දන්නේ නැහැ. We forget more dreams than we remember. ඒකත් ඇත්ත. 95% වගේ අමතකයි. Dreams speak to us in words and pictures. False. Dreams කතා කරන්නේ අපිට thoughts වලින්. You can't learn much from your dreams because the things they show are random. ඒක මේ තියෙන්නේ right. We're awake, organized thoughts. Dreams are just random thoughts from a day, but we try to make a story out of them. එතකොට we try. So you can't learn much false. මොකද අපි try කරන story එකක් ගොඩනගා ගන්න. It's a good idea to use computers. False. You must use pen and paper. Every detail of your dream might explain something about how you're feeling about your life. It tells you how, kind of what you're experiencing in your life, right? Let's see. How you feel about something. True. Hitana de, right? Match the two parts of the sentence. Right, okay. Dreams might match real life sometimes. Dreams are messages from your subconscious. Dream memories only last a few seconds. Right? Dreams show us our daily thoughts as symbols. Dreams were messages about the future. Dreams aren't messages at all. Right. When you wake up, dream memories only last for a few seconds. Right. Most likely no, let's take it like this. People's dream memories only last a few seconds, right? ඉතින් ideas දෙකක් තිබ්බ කියලා මතකද? Right? There were two ideas, right? බලමු first idea and second idea කියලා එක කිව්වා. So let's have a look at it. One said that things we see in our dreams are things we keep in our subconscious, right? Because we don't want or need to think about them when we are awake. Right. The first modern idea is dreams are messages from your subconscious. Right, okay. The opposite idea said, ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධ එක කිව්වා, while we are sleeping, the brain organizes the memories and thoughts. Dreams are just random thoughts from our day-to-day and try to make a story when we wake up. It tries to make a story. Story එකක් හදන්න යනවා. Right? Dream show us our daily thoughts as symbols. Right, okay. So the opposite idea said that the dreams match real life sometimes, right? People in the past thought that dreams were messages about the future. එහෙම තමයි ඒගොල්ලෝ හිතුවේ.
right? When you wake up, dreams show us our daily thoughts as similar. Most likely, the idea says dreams aren't messages at all, right? Here you go, right? So it depends. දැන් මේක කරන්න නම් හොඳට passage එක තේරුම් ගන්න ඕනේ. තේරුම් ගත්තා නම් you would have been able to match this very easily, right? Next one, practice question 2. A strange dream, right? You're supposed to match it with these words on the left, right? So you have words with C, D, F, H, R, S and W, right? Let's see. පුදුම හිතෙන dream එකක්. අපි ඉස්සෙල්ලා පුරවමු ඉංග්‍රීසියෙන් ඊට පස්සේ අපි සිංහල meaning එක බලමු, right? Last night I stayed up really late to watch a TV program about African animals on Discovery Channel. After the program, I went to my room and fell asleep. After the program finished, ඉතින් මම රෑ වෙනකන් හිටියා African animals ලා ගැන program එකක් බලන්න Discovery Channel එකේ. ඉවර වුණාට පස්සේ මං කාමරේට ගිහිල්ලා මට නිින්ද ගියා. Then a really strange dream. ඊට පස්සේ මම දැක්කා මට තිබ්බා හරිම අමුතු හීනයක්. I dreamed, okay? I dreamt that I was standing by a busy road when a bus and opened the door. When a bus stopped, bus එකක් නවත්තලා එකපාරට දොර ඇරියා. ඔය නින්දෙදී. When I got on the bus, I saw that the driver, a monkey and all the passengers were elephants, zebras and giraffes. ඉතින් මම බස් එකට නැග්ගාම මම දැක්කා the driver was driver ඇවිල්ලා වඳුරෙක්, passengers ලා හිටියේ මගිනැල හිටිය අලියෝ, zebra, giraffe ලා. I sat down next to a tall yellow giraffe. මං උස giraffe කෙනෙක්ට එහා පැත්තේ වාඩි වුණා. He looked down at me and smiled. මං දිහා බලලා hina වුණා. Good morning, he said. සුබෝදෑසන කියලා කිව්වා. After that, I looked out of the window and I saw that we were high above the ground. That we were flying. අපි පියාඹනවා පොළවට වඩා ගොඩාක් උඩින්. And I see my house and I could. මං දැක්කා මගේ ගෙදර පල්ලෙහායින් තියෙනවා ගොඩාක් දුර වගේ. You finished your homework. Did you finish your homework? A big friendly looking elephant asked me. Oh no, I said, my homework. I forgot to finish my homework. ඉතින් elephant ඇහුවා ඔය ගෙදර වැඩ ඉවර කරාද? මම එකපාරට කිව්වා ගෙදර වැඩ මට කරන්න අමතක වුණා. That's when I saw that the bus was big yellow school bus and we were flying to school. එතකොට තමයි මම දැක්කේ එකපාරට පියාඹන බස් එකක්. Right? Finally I heard a sound. My cell phone was ringing. එකපාරට මට ඇහුණා මගේ මොබයිල් එක ring වෙන සද්දේ. I answered it. මම answer කරාම it was my English teacher. Wake up and finish your homework, my teacher said. නැගිටලා homework ටික ඉවර කරන්න. That's when I woke up. My alarm clock was ringing. එතකොට තමයි මම ඇහැරුනේ alarm එක වැදෙනවා උදේ 7යි. So I jumped up and quickly finished my homework before I went to school. ඉක්මනට and then පැනලා homework ටික ඉවර කරා ඉස්කෝලේ යන්න කලින්. What a strange dream. Okay? Right, true or false? The boy dreamed that the bus stopped and he got in. True. එයා ඒක තමයි දැක්කේ හීනෙන්. The bus driver was a zebra. False. The bus driver was a monkey. A giraffe looked at the boy and said, good afternoon. No, he said, good morning. The boy saw the school bus was not on the ground. True. එයා දැක්ක පියාඹනවා කියලා. The boy woke up at 7:30 and finished his school. He woke up at 7 o'clock. 7:30 නෙවෙයි.
ඒ හින්දා එක false. Right? Okay, this is not a very long lesson, so you don't need to stress. It's a very nice and interesting short lesson. Hari? Practice question 3, sleeping habits. Nidaganna purudu. A local radio station asks their listeners to phone in with their comments about sleeping habits. Here is a selection of their calls. Read and answer the questions. Right? ඉතින් ඒගොල්ලෝ call කරලා කිව්වා ඔයගොල්ලෝගේ නිදා ගන්න පුරුදු ගැන අපිට කියන්න කියලා මේ select කරපු සමහරක් telephone calls. Philip, Claire, Rachel, Angelo, Tony, Rebecca. ඊට පස්සේ questions ටිකක් තියෙනවා. Right? So let's go and have a look at these passages. Philip. I have a strange habit of falling asleep when I watch the television, and it usually happens when I'm watching something I'm really interested in. ඉතින් මට හරි අමුතු නින්ද යන එකක් තියෙනවා. මම ටීවී එක බලනකොට මම ආස කරන මොන හරි ඉන්ට්‍රෙස්ටිං එකක් යනකොට මට නින්ද ය아가න යනවා. Right? The television seems to hypnotize me. The television seems to hypnotize me and I doze off easily. Hypnotize කියන්නේ මෙහෙම කරන. හරි ඔබට දැන් නින්ද යනවා. ඔබට දැන් නින්ද ය아가න hypnotize, right? The television එකේ වගේ. ඒක බලාගෙන ඉන්නකොට මට නින්ද යනවා. Right? Then when I go upstairs to bed, I find I can't sleep and I usually listen to the radio for hours and hours during the night. එහෙම වෙලා මම උඩට ගියාම නිදාගන්න නින්ද යන්නේ. ඉතින් රේඩියෝ එක පැය ගාණක් මම ඊට පස්සේ අහනවා. ඒ ඇවිල්ලා ෆිලිප්. Claire. I have an 8-month-old baby and a 3-year-old, so I don't get much sleep at the moment. ඉතින් මට මාස 8ක බබෙකුයි වයස අවුරුදු 3ක බබෙකුයි ඉන්නවා. ඉතින් මට එච්චර නිින්දක් ලැබෙන්නේ නැහැ. In fact, I can't remember the last time I had a whole night's sleep. හරියෝ මට මතකවත් නෑ රෑ නිදාගත්ත දවසක්. I think that's me too, right? මරත් ඒ වගේම තමයි දැන් මේ දවස්වල, right? Last night, I think I had about 5 hours as the baby woke up 3 times. ඉතින් පැය 5ක් විතර මම නිදාගත්ත ඊයේ මොකද බබා 3 පාරක් නැගිට්ටා. I go to work in the day, so it can be difficult to stay awake when I haven't slept much. ඉතින් දවල්ට මම වැඩට යනවා. ඉතින් මට රැට නිින්දක් නැති හින්දා දවල්ට හැරලා ඉන්න ටිකක් අමාරුයි. That is clear. Then we have Rachel. I love sleeping and I really need to have about 9 hours sleep a night. ඉතින් මම හරිම කැමති නිදා ගන්න. පැය 9ක් විතර නිින්දක් තමයි මම කැමති. I know some people survive on 4 or 5, but if I have that much, I'm in a bad mood all day. මම දන්න සමහරක් මිනිස්සුන්ට පැය 4ක් 5ක් වගේ ඇති. හැබැයි මට එහෙම වුණොත් මගේ දවසම ඉවරයි. Bad mood එක තමයි ඉන්නේ. Sleeping well is so important. I think most people don't realize how important it is to being happy. ඉතින් නිදා ගන්න එක හරිම වැදගත් වෙනවා. මම හිතනවා ගොඩක් මිනිස්සු ඒ නිදා ගන්න එකේ වැදගත්කම දන්නේ මොකද නිදා ගන්න එක ඕනේ අපිට සතුටෙන් ඉන්න. Angelo, I work at night as a nurse. I go to work at 8 p.m. and finish at 6 a.m. ඉතින් මම රැට වැඩට යන නර්ස් කෙනෙක් හැටියට රෑ 8ට වැඩට ගිහිල්ලා උදේ 6ට තමයි මං ඉවර වෙන්නේ. I do that for 4 days and then I have 2 days free. ඉතින් මං දවස් 4ක් වැඩ කරලා දවස් 2ක් නිවාඩු යනවා. I have 2 daughters, so it means that I can collect them from school and spend some time with them in the day. ඉතින් මට දවල්ට මගේ දුවලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ අරගෙන ඉස්කෝලේ ඒගොල්ලොත් එක්ක time ටිකක් මට spend කරන්න පුළුවන්. I have to sleep in the daytime when I can. දවල් වෙලාවට මම කොහොම හරි පුළුවන් වෙලාවට නිදා ගන්න ඕනේ. At first it was difficult to get used to working nights and I found it hard to sleep in the day. ඉතින් මට අමාරුණා මුල් දවස්වල රැට හැල්ල දවල්ට නිදා ගන්න. Now I switch off the telephone, have heavy curtains to block out the light and I sleep quite well. ඉතින් දැන් මම කරන්නේ මම ටෙලිෆෝන් එක off කරනවා heavy curtains. තද කියන්නේ හොඳට dark curtains ටිකක් දාගන්නවා. light එකෙන් නැති වෙන්න හොඳට නිදා ගන්නවා. My body has adjusted. මගේ ඇඟ ඒකට පුරුදු වෙලා. Right? Tony. I usually sleep well, but recently I've been having very strange dreams and they're beginning to disturb me.
සාමාන්‍යයෙන් මම හොඳට නිදා ගන්න. හැබැයි ළඟකදී නම් මේ අමුතු හීන පෙන්නලා මට පොඩ්ඩක් ඒකට upset. They always involve people I know in boats or aeroplanes. I didn't mind traveling before, but now it makes me nervous. ඉතින් මම දන්න මිනිස්සු එක්ක ප්ලේන් එකේ එක්ක බෝට් එකේ මොකක් හරි එකට සම්බන්ධයි. ඉතින් ඉස්සර මම travel කරන්න කැමති වුණාට දැන් මට පොඩ්ඩක් nervous වගේ. Right? I read in the paper the other day that most children in Britain don't sleep enough. They watch TV. ඉතින් මං ගිය පාර කියෙව්වා දවස් ටිකකට කලින් එංගලන්තේ ළමයි ගොඩක් නිදා ගන්නවා අඩුයි කියලා. They watch TV until late in the evening and they are really tired at school. රෑ වෙනකන් TV බලලා ඉස්කෝලේට ගියාම හරිම මහන්සි. I'm a teacher and sometimes in the classes after lunch the student looks as if they are about to fall asleep. මම ටීචර් කෙනෙක්. දවල් කෑමෙන් පස්සේ ළමයි නිකන් මෙහෙම ඉන්නේ. ඔන්න මෙන්න නිින්ද යනවා වගේ. They yawn a lot and look quite exhausted. Yawning means ඈනුම් යවනවා ගොඩක් මහන්සි පාටයි. Right? Who sleeps during the daytime? කවුද දවල්ට නිදාගන්නේ? Angelo. How does he or she sleep during the daytime? Switch off the phone. And use dark curtains to block the sunlight. What is Philip's strange habit? Philip's strange habit එක මොකක්ද? Falling asleep when I watch the television. Falling asleep when he watches the television. Who is a sound sleeper? Why? Rachel, because she can sleep about 9 hours. Who has dreams about people she knows? He or she knows. Tony. It's a he. Tony. Why can't Claire sleep well? Why can't Claire sleep well? Because she has 2 kids. Because she has 2 kids and wakes up in the middle of the night. What is the bad practice British children have according to Rebecca? They watch TV till late. රෑ වෙනකන් TV බලනවා. What problems does it cause? Children yawning, and feeling exhausted. Right, okay. Practice question 4, right? Read about Andy's dreams and fill in the verbs in the past tense. අපි බලමු ඇන්ඩිගේ හීන ගැන.
last night ඒක ඊට පස්සේ past tense එකත් එක්ක fill කරන්න ඕනේ. දැන් මේක reading වලට වඩා පුතා grammar practice session එකක් වෙනවා gap fill එකකට, right? Last night I had a dream. ඊයේ රෑ මට හීනයක් පෙනුණා. I was walking past an old house in our street. මම අපේ පාර දිගේ තියෙන පරණ ගෙයක් හරහා ඇවිදමින් හිටියා. I saw that the door was open. මං දැක්කා දොර ඇරලා තියෙනවා. I went in. ඒ ගෙදරට ඇතුළට මම ගියා. Suddenly I was. එකපාරට මම ලොකු cave එකක් ඇතුලේ හිටියේ. ගුහාවක් ඇතුලේ. I felt afraid because I couldn't see very well. මට බය හිතුණා මොකද එකපාරට මට මුකුත් පේන්නේ නැතුව ගියා හරියටම. There were big bats flying around. I looked for a way out, but I couldn't see one. Could not. Right? So, ලොකු බැට්ස්ලා හිටියා, වවුලු හිටියා. මං එළියට යන්න විදියක් බැලුවා මට හොයාගන්න බැරි වුණා. Suddenly I heard a voice. එකපාරට මට හඬක් ඇහුණා. කට හඬක් ඇහුණා. Come over here, it said. මෙහෙට එන්න කියලා මට කිව්වා. I looked around. මං වටපිට බැලුවා. But nobody was there. කවුරුත් හිටියේ නැහැ. I wanted මට ඕන වුණා දුවල යන්න ගුහාවෙන් එළියට, but I fell. හැබැයි මම වැටුණා. Right? Cut. Right, so the next one. Read about Mary's dreams and fill in the missing words, right? ඉතින් අපි කරන්න ඕනේ මේ words ටික අරගෙන gaps ටික fill කරන්න. ඉතින් මෙතන තේරෙන්නේ නැති වචන මුකුත් නැහැ. ඔක්කොම මම කියලා දීලා තියෙන වචන. So let's try. In my bedroom, ඉඳන කාමරේ, I woke up in the middle of the night. රෑ මැද එකපාරට මං ඇහැරුණා. Our house was very quiet. ගෙදර හරිම නිශ්ශබ්දයි. I got up and went to my parents. In my dream, මගේ හීනේ, I woke up in the middle of the night. රෑ මැද මම ඇහැරුණා. Our house was quiet. හරිම නිශ්ශබ්දයි අපේ ගේ. I got up and went to my parents' bedroom. නැගිටලා මගේ අම්මගේ තාත්තගේ නිදන කාමරයට ගියා. But there was nobody there. කවුරුත් හිටියේ නැහැ. I looked out of the window. මං ජනෙලෙන් එළිය බැලුවා. And saw them far away. ඈත ඒගොල්ලන්ව දැක්කා. I quickly put on my shoes. ඉක්මනට මගේ සපත්තු දාලා and ran after them. ඒගොල්ලෝ පිටිපස්සේ දිව්වා. But I couldn't see what? But I couldn't see them. I couldn't see them anymore. Right? I couldn't see them anymore. I looked everywhere. මං හැම තැනම ඒගොල්ලන්ව බැලුවා. And then I saw them again. ඒගොල්ලන්ව දැක්කා. I called them but they didn't hear me. මං ඒගොල්ලන්ට කතා කරා හැබැයි මාව දැක්කේ නැහැ. So I walked along a straight road. කෙලින් යන පාරක් දිගේ ඇවිද්දා. For hours and hours. පැය ගණන් ඇවිදගෙන ගියා. Then I saw a light. මං ඊට පස්සේ light එකක් දැක්කා. Right? It was a small house at the end of the පොඩි ගෙයක් තිබ්බා කොහෙද? At the end of the world. ලෝකේ කොනේ. I knocked at the door. මම දොරට තට්ටු කරා. Slowly someone opened. හෙමින් කෙනෙක් දොර ඇරියා. It was father. තාත්තා තමයි දොර ඇරියේ. Then I woke up. ඒත් එක්කම මම ඇහැරුණා.
right? Where was Andy in his dream? එයා කොහෙද හිටියේ? In his house. In his house. ගියේ අතරම තමයි එයා හිටියේ. ඊට පස්සේ තමයි එයා එළියට ගියේ. Was Andy afraid? Yes, he says, but it was quiet. I saw them and I couldn't. I looked everywhere and then I saw them. I walked straight, right? He was a bit scared, I would say. Okay? He was a bit scared. Right, now let's have a look at the questions. දැන් මෙතන තියෙනවා Andy ගේ එකයි Mary ගේ එකයි දෙකම, right? Where was Andy in his dream? Andy කොහෙද හිටියේ? In a cave, no? I was walking past an old house. I saw the door was open, right? He was inside a cave. Was Andy afraid? Andy බය වෙලාද හිටියේ? I felt afraid. Yes. Was Andy afraid? Yes. What animals were flying around the cave? Bats. Wawulo tamai piyamwe. When did Mary wake up? In the middle of the night. Ram mother. Whom did Mary see on the road? Her parents. එයාගේ දෙමව්පියෝ. How long did she walk on the road? For hours and hours. පැය ගණන් කියන එක, right? For hours and hours. Where was the small house at the end of the world? Right? Dream, dream, dream. Now this is a song, okay? Dream, 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 dream. When I want you in my arms, when I want you all your charms, whenever I want you, all I have to do is dream, dream, dream. හීන දකින්න. මට ඔයාව මගේ ආම්ස් වල තියාගන්න ඕන හැම ඔයාගේ මායම් ටික බලන්න ඕන හැම මට කරන්න ඕන එකම දේ හීන දකින්න එක. When I feel blue in the night and I need you to hold me tight, whenever I want you, all I have to do is dream. ඉතින් මට ඕන හැම මාව තදින් අල්ලගන්න මට හිතන්න ඕන එකම දේ ඇස් වහලා හීන දකින්න එක. I can make you mine, taste your lips of wine anytime, night or day, or only trouble is giwis, I'm dreaming my life away, right? So what is this about? This is about love, right? When your lips are like wine. Now, don't take this in a bad way, hari. Mamme ko ugannaanne me narakakata uganna newe puta, but then poetry is a part of English. Hari. This is not in any sense that I'm teaching the kids anything bad. Hari. Balang innawa nang ammala තාත්තලා hari ඕන කෙනෙක් balang innawa nang it's for the language purpose, right? And poems do have things like this, right? So most poems or songs, right, are taken from love most of the time, right? ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ඉංග්‍රීසිය තොල් උපමා කරන්නේ wine වලට රතු පාට හින්දා, right? It doesn't mean anything bad, okay? මම language teacher කෙනෙක්. ඒතර මම language එකේ රසවින්දනය කියලා කියලා දෙනකොට it has to be like that, okay? So don't take me wrong in any sense and you know take it adversely and get upset about it, okay? I'm just teaching it because it's a part of the lesson, okay? So මම ඒක කරන්නේ හීනෙන් මට ඔයාව අයිති වෙයි කියන එක හීනෙන් තමයි මම හැමතිස්සෙම හීන දකින්නේ, right? So I need you so that I could die. I love you, and that is why whenever I want you, mama dream karanne. Okay? I can make you mine, taste your lips of wine anytime, night or day. My trouble is GBs, I'm dreaming of my life away. So yeah, dream karana දේවල් තමයි මේ ඔක්කොම කියන්නේ. Right? එක repetition එකක් පුතා ඉස්සෙල්ලා එකේම. So what type of song is this one? It's a love song. What does the singer have to do if he wants something? Dream.
එයාට හීන තමයි දකින්න ඕනේ. What kind of things does he dream of? මොන වගේ දේවල් වලද එයා dream කරන්නේ? එයාව arms වල තියාගන්න. Okay? එයාව තදින් අල්ල ගන්න. Right? එයාව තමන්ගේ කරගන්න. ඉතින් ওই දේවල් වලට තමයි අපි එයා dream කරන්නේ. So you can put those down here. Right, so this was a very short lesson, okay? I mixed it with grammar and then again true, false, not given, gap fills, meaning, hari. A activities තමයි මේ lesson එකේ කරේ. ගොඩාක් heavy lesson එකක් නෙවෙයි, but something different. මොකද මේක එකක් තමයි පුතා speaking වලට එනවා. අනිත් එක තමයි reading වලට එන්න පුළුවන් එකක් හින්දා I thought this was a nice topic for you to learn about, okay? Vocab, of course, I have done a lot on this topic. So with that, we come to the end of our beginner reading lesson, Sleep and Dreams.